बिनती आदि शक्ति मेरी, बिनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, बिनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। पूजन का अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए। शरणागत है हृदय पुजारी, बिनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, बिनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। गुरु चरणन की लागी लगन है, गुरु चरणन की लागी लगन है। तव चरणन में उतरा स्वर्ग है, तव चरणन में उतरा स्वर्ग है। परमेश्वर है मंगलकारी, परमेश्वर है मंगलकारी। होए साधक पार उतारी, बिनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, बिनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। प्रीत बहे अविरल नैनन से, प्रीत बहे अविरल नैनन से। हे हृदयेश्वरी भव भय भंजन, हे हृदयेश्वरी भव भय भंजन। माँ ऐसी शुभ शक्ति दीजिए, माँ ऐसी शुभ शक्ति दीजिए। सब में जागे आनंद विहारे, बिनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, बिनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी। आत्मबोध अनुभूति की दात्री, आत्मबोध अनुभूति की दात्री। आदि गुरु गुरुओं की माता, आदि गुरु गुरुओं की माता। इस विनीत को गुरु पद दीजिए, सुनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, बिनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। पूजन का अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए। शरणागत
पुजारी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए, विनती सुनिए, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। दुख दूर करे तू माता निर्मल देवी, हम सबका उपकार करे तू शांति सुख की देवी। दुखियों का दुख दूर करे तू माता निर्मल देवी, हम सबका उपकार करे तू शांति सुख की देवी। सब धर्मों को छोड़ चरण में, सब धर्मों को छोड़ चरण में आए शरण तिहारे, आए शरण तिहारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। अहम भाव को छोड़ के अपने शरण तिहारे आए, भव सागर के दुख सुख से माँ तू ही पार कराए। अहम भाव को छोड़ के अपने शरण तिहारे आए, भव सागर के दुख सुख से माँ तू ही पार कराए। ना आंधी हो ना हो तूफान, ना आंधी हो ना हो तूफान, संकट ढल ही जाए, संकट ढल ही जाए। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। जय श्री माता जी। సహజయోగ సామూహిక ధ్యానానికి విచ్చేసిన మీ అందరికీ స్వాగతం.
ముందుగా సహజయోగ కుటుంబ సభ్యులందరికీ రాఖీ పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు. మనందరము కుండల్ని జాగ్రత్త చేసుకొని బంధాన్ని వేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనందరము మన యొక్క కుడి చేతిని మన యొక్క ఎడమ హృదయం పైన ఉంచుకుందాం. ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా హృదయాల్లోకి రండి తల్లి. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క అహంకార ప్రత్యహంకారాలన్నిటినీ తొలగించి వేసి మా యొక్క హృదయాలను పూర్తిగా ప్రేమతో నింపండి తల్లి. మన యొక్క పూర్తి చిత్తాన్ని ఎడమ హృదయం పైన ఉంచుకుందాం. ఇప్పుడు మన యొక్క రెండు చేతులను శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు తెరిచి ఉంచి శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క చిత్రపటం వైపు చూస్తూ పూర్తి భక్తి శ్రద్ధలతో 3 మహామంత్రములను విందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महामाया
3 మహామంత్రముల తర్వాత చైతన్య తరంగాల ప్రవాహంలో మార్పును గమనించుకుంటూ నిమిషం పాటు ధ్యానం చేద్దాం. ఇప్పుడు మన యొక్క ఎడమ నాడిని శుద్ధం చేసుకుందాము. మన యొక్క ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు తెరిచి ఉంచి మన యొక్క కుడి చేతిని భూమాత పైన ఉంచుదాం. ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క ఎడమ నాడిలో ఉన్నటువంటి అపవిత్రతను, అంధవిశ్వాసాలని, మూఢనమ్మకాలని, అన్ని రకాల భయాలని, అపరాధ భావాన్ని తొలగించి వేసి మాకు పూర్తి పవిత్రతను, నిర్మల జ్ఞానాన్ని, సంతృప్తిని, ఆనందాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మన యొక్క పూర్తి చిత్తాన్ని ఎడమర చేతిలో మరియు తల మాడుపై భాగంలో ఉంచుకొని కొద్దిసేపు ధ్యానం చేద్దాం. ఇప్పుడు మన యొక్క కుడి నాడిని శుద్ధం చేసుకుందాము. కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు తెరిచి ఉంచి మన యొక్క ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుదాం. ఇక్కడ ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క కుడి నాడిలో ఉన్నటువంటి
అధికమైన వేడిని, అధికమైనటువంటి ఆలోచనలను, భవిష్యత్తుకు సంబంధించినటువంటి భయాలను, అధికమైన కోపాన్ని మరియు ఆవేశాన్ని తొలగించి వేసి మాకు పూర్తి ప్రశాంతమైన నిర్మలమైన చిత్తాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మన యొక్క పూర్తి చిత్తాన్ని కుడి అరచేతిలో మరియు తల మాడుపై భాగంలో ఉంచుకొని కొద్దిసేపు ధ్యానం చేద్దాం. ఇప్పుడు మన యొక్క మధ్య నాడిని శుద్ధం చేసుకున్నాము. మన యొక్క 2 అరచేతులను శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు తెరిచి ఉంచుదాం. ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క కుడి మరియు ఎడమ నాడులను శుద్ధం చేసి మాకు స్థిమితమైన ఎటువంటి ఆలోచనలు లేనటువంటి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. మన యొక్క పూర్తి చిత్తాన్ని 2 అరచేతుల్లో మరియు తల మాడుపై భాగంలో ఉంచుకున్నాము.
ఇప్పుడు మన యొక్క పూర్తి చిత్తాన్ని మన యొక్క విశుద్ధి చక్రం పైన ఉంచుకుందాం. ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా మాటల్లో, చేతుల్లో మాధుర్యాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ రాధాకృష్ణ సాక్షాత్ మంత్ర తీసుకున్నాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ రాధాకృష్ణ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన యొక్క పూర్తి చిత్తాన్ని మన యొక్క విశుద్ధ చక్రం పైన ఉంచుకుందాం. కొద్దిసేపు ధ్యానం చేద్దాం. ఇప్పుడు మన యొక్క కుడి చేతితో మన యొక్క తల నుదురుని అడ్డంగా పట్టుకొని తలని కొంచెం ముందుకు వంచి ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా యొక్క ఆజ్ఞా చక్రాన్ని పూర్తిగా తెరిచి మాకు క్షమాతత్వాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. అదేవిధంగా మన యొక్క కుడి చేతిని తల మాడుపై భాగంలో అంటే సహస్రారం పైన ఉంచుకొని 7 సార్లు సవ్య దిశలో తిప్పుతూ ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క కుండల్ని జాగృతిలో వచ్చి అన్ని అవరోధాలని తొలగించి వేసి మాకు ఎటువంటి ఆలోచన లేనటువంటి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. ఇప్పుడు మన యొక్క 2వ చేతులను శ్రీ మాతాజీ గారి వైపు తెరిచి ఉంచి ఈ యొక్క స్థితిలో శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణిని విందాం. But apart from that, you get the powers. You get the knowledge. Knowledge, the subtle knowledge about everyone. You know about everyone. Where are they missing the point? You know about yourself and about others. This knowledge you get not in the college or in the schools, but within yourself is the ocean of knowledge. And whichever way you want to see, whichever you want to achieve, is there present. That is what is the real knowledge, what we call, that you achieve through the Sukshma Jnana, means the subtle knowledge. Knowledge about chakras, knowledge about the universe, everything you can get out of this.
But then you get more interested in giving knowledge to others. You don't want to know so many things then. What is the need to know about banking, say, about who is the richest man in the whole world? All these things you don't want to know. Your whole attitude changes, and what you get is nothing but a kind of a tranquil mind which knows everything that is to be known. That is what one has to achieve. Now this country of yours, America, is very karma-kandi. It goes on doing work. They are work alcoholics. They work so hard. And what do you get? You get children who are drug addicts. You get wives who are running here and there. You get broken families. And no peace. You support wars. Only thing is that so far this country is being protected in a way. But also you have destroyed so many aboriginals, so many fundamental things that you should have preserved. A day may come when they will realize that this is what they have been doing and this was very wrong. A day will come when we'll have so many realized souls in America. But just now as the situation is, the people are just gone mad with the idea of making money. And they discovered that now no more, finished. So now what to do? What to do? Come to Sahaja. Do Sahaja. Then you will get the treasures of your being, which are within you, which will give you all the comfort, all the joy, and all the supremacy that any amount of money, any amount of power can give. This is what we have to do, is to take to Sahaja Yoga and make others also Sahaja Yogis, so that they also get that peace, joy, and satisfaction. And this madness of running from one thing to another will be finished. Because you can never be satisfied with that. Want to buy today one thing, then tomorrow want another thing, then want to do another thing. You are never satisfied. You don't get any joy out of what you have desired. So your pure desire should be to be one with the divine. That is how it will work out. Shri Krishna's speciality was that he always supported people who were realized souls, who were on the right path, who are doing righteous things. He would never support anybody who may be well off, who may be a great thing. Like a great king was Duryodhana. He invited Shri Krishna to his house, to his big palace, to be his guest. Shri Krishna said, "I am sorry." He went to Vidura, who was the son of a maid, Dasiputra. Because Vidura was a realized soul. Because he was a realized soul, to him he was much higher, much greater than Duryodhana, who was a ruler, because he was a crook, because he was a bad man. So, the discrimination between good and bad becomes one in your mind, becomes one of your inner temperament. Then you are always very much satisfied. Because you know you are
not being doing something that is wrong. The discrimination is the gift of Shri Krishna. Apart from anything else, he gives us the gift of discrimination. That is his style, I should say, to teach you how to discriminate. And then you become experts on discrimination on vibrations. On vibrations, you can judge everything so clearly, so beautifully. Others may not agree with you, that's a different point. But you know what is right and what is wrong. And that is what Shri Krishna's gift is. As it is, he is controlling 16 sub-chakras within us. He controls everything. He controls your throat, nose, eyes, ears. All these things he controls. But ultimately, what does he say? He says he is the Virat. Virat means the one who is the great, great Lord. What we call Akbar. And that's what in the Muslim thing they accept, that Allahu Akbar. I mean, because it's in a poetry, it's partly clear, partly not clear. But he was a Virata, and he showed his form to Arjuna. And Arjuna was amazed to see his form, that he is the Virata. He is the one who is absorbing everything, and he is the one who is taking out everything. He is a Yama. He is the one who is the god of death. He is so many. His names are there written down. All these powers are with him, which he uses whenever it is needed. So the Sajogis first have the power of satisfaction. Tremendous satisfaction. Imagine in this place, you are all enjoying so much, you are living here, so happy. Shows what? You are so satisfied. Otherwise nobody would like. They would say, no, we want to have some nice place. What is this? We don't want to live here with everyone. But to live with others, this collectivity, also is the blessing of Shri Krishna. He teaches you to be collective. The fun of collectivity, the enjoyment of collectivity. A person who is secluded, who keeps himself off like a drunkard, is not the one who worships Shri Krishna. The one who is one with Shri Krishna enjoys everyone who are there, especially if they are all realized souls. That person enjoys their company very much. That is something so easily understood in your lives if you see how you live happily, morally, absolutely perfect. In no way you do anything immoral, steal anything, or have bad feelings for other people. It's something surprising that has happened to you, that you are all living so happily in one place together with such joy. His collectivity is to be understood because I always say that Shri Krishna is the deity of America. America is also very collective. Like it will be interested in every country, it will be bothered about everyone, but in a wrong way it tries to help. Always, it is never in the right way. Now supposing there is a country where they are producing lots of drugs, why not invade that country instead of invading other countries? He is like that. Discrimination is missing. Unless and until you have that, you cannot use your power of collectivity properly. Though they are collective, but what collective work have they done? Even now they want to say we are separate, we are different. Whatever problems we are facing is our own.
So this collectivity has been so much minimized in a country of Shri Krishna itself. Though they have that within themselves, a feeling that they should talk about every country, they should give lead to every country, they should consult every country, but always take a wrong decision about those countries. This comes because they are not discriminating. They should be discriminating. So many things can be said about Vishuddhi Chakra, but especially I am more concerned about two chakras on two sides. One of them is, as you know, is the Lalita Chakra on the left side and Shri Chakra on the right side. I've always told ladies that please keep this covered. It looks so simple, but it's very important. Don't expose this, because the power of this should be preserved. Shri Chakra and Lalita Chakra, they are very important. They are, I should say, feminine powers. And they are the feminine powers of Shri Krishna, which must be understood that whatever way you respect your body, that is the way your chakras are, and that is the way you suffer. For example, you do not respect Shri Ganesha, you will suffer. And if you respect Ganesha but don't behave in a manner that you should behave, you will suffer. You will have problems. So the whole body reacts. Body reacts to outside influences in such a manner that you start seeing there's something wrong somewhere, and that's why you behave like this. Apart from that, eyes are supplied by this chakra. So when you look at something, it should be very pure glance. The purer it is, the better you will enjoy. But if the glance is not pure, is shifty, going from here to there to there, then you are actually going against your dharma, against your evolutionary process. And one day will come when you might become blind, you might develop cataracts, you might develop all kinds of diseases of the eyes, which are very important to pay attention to. Then this connection also goes to the tongue. The tongue is looked after. So those people have a very bad habit of suddenly saying horrible things, of suddenly saying very bad words, or sometimes getting after somebody with very bad remarks. All such things are very bad for the tongue. And this is what Shri Krishna doesn't like. In case you use your tongue for saying harsh things to others, being sarcastic, being harsh on others, or using abusive words, your tongue one day, I don't know how it will react. It will react in different ways. God knows it might become thick, it won't move. God knows it might be sucked inside. That's the physical side of it, but also mental side of it, that you would know what you are talking about. If you have to say something, you'll say something else. It's possible with your tongue. It's quite possible that we may not be able to talk, may not be able to say anything. Anything is possible if you try to trouble your tongue like that, using it for wrong purposes. Tongue is not for being used for
abusive things, as well as for some people try to be extra kind and gentle and this and that to achieve some ends. This kind of thing also is very, very much is dangerous for the tongue, and you might develop blisters on your tongues to such an extent that people who even go on saying harsh things to others and all that can develop a kind of a cancer. Some people think that if you bear up everything is good, is not. If somebody is trying to oppress you, don't try to bear it. Throw it away. Because if you bear also, you can move to the left and you can get horrible things like cancer. You can get cancer. Those who are aggressive, they can get also diseases, and those who are very much, I should say, bearing type, also get into trouble. So you should be in a balanced state. Should not accept it. Supposing anybody calls your name, just keep quiet, look at that person. That's all. No, that is a stupid fool. But don't accept it. If you accept it and go on crying about it and weeping about it, then you can get cancer. But supposing somebody says something you should know is a stupid fool, just keep out of it. Then nothing can happen. So both ways one has to be careful, because Krishna is playing around and he sees how far you can go. Now throat. Throat is very important, we should look after. Those people who shout, scream, ultimately can lose their power of speech, can become frantic with their problems of the throat. Especially throat can develop horrible disease by which your just neck can get swollen up. We call it snake disease, and you feel suffocated. So when you talk to someone, talk clearly in a sweet manner, but don't shout at a person, never. Neither you try to show peevishness in your speech. If you are peevish, then cancer can set in. So both ways you have to be careful as you are Sajogis. You have to have this knowledge that you will not bear anything nonsensical if somebody speaks. Means you should not accept it. One may say something to you, it's all right. And sometimes you should tell him off that you were saying like this, it's not so. It's best is not to bear it up and to suffer. You are not Christ, you don't have his powers. Because if you do that, you will develop cancer. So try to be, in a way, just in the center, watching everything. If there's aggression or if there's recession, one of the two things. You must not give in to any of these attitudes, but develop an attitude of standing very firmly on your own grounds. For example, there was a Chinese story I read that there once a king wanted his 2 cocks to win in a race. So they said, you send them to a sage, he'll train them up. So he sent them to a sage. They were trained very well. And when they were brought, they stood in the arena. And many cocks were there who started attacking them. But these 2 were standing like this, least bother. They tried and tried, but these 2 were standing like this. As a result, all of them ran away. So that's what is the character you should have. It is not to bend to something because somebody is aggressive, and also not to aggress others, not to torture others.
not to sit on somebody's head. It's very, very dangerous for your throat. And such a throat will always be in danger of getting some horrible diseases. All this I've told you because so many things we know about Vishuddhi Chakra. But we have very subtle knowledge about Vishuddhi Chakra. We should also have little clues that what can happen to our Vishuddhi Chakra if we try not to look after it. So this is what is Shri Krishna's work. Also teeth he looks after. Ears he looks after. You know what is to be done about the teeth and the ears. These are his own 16, we can say, works. We call them karyas, 60, on which he works on different levels. And we must try to develop our powers of our Vishuddhi Chakra by so many ways and so many exercises, by understanding what goes wrong with us when we do not understand and value our Vishuddhi Chakra. Now, America is the Vishuddhi of the whole world. So it is very important that the people who are in charge here should know all the powers of Vishuddhi, plus how to preserve it and how to expand it to the whole world. With these two hands also are from Vishuddhi Chakra. And with that, you have to spread Sahaja Yoga. You have to go to different worlds, different countries, to even to small villages. You have to spread Sahaja Yoga. Only in the hands first you see the cool breeze. That means it is, you feel the universal power of the divine in your hand. So this is the collective universal love that comes to your hand and teaches you. So it's such an important chakra is this. In the same way, America is very important. And as citizens of America, should try to maintain the religion, the dharma here, and to create a great understanding for world problems, and try to give love to all the people from whatever country they may be coming. May God bless you all.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణి సారాంశం తెలుగులో క్లుప్తంగా తెలుసుకున్నాము. మీకు అనేక శక్తులు లభిస్తాయి. ప్రతి ఒక్కరి గురించి తెలుసుకునే సూక్ష్మ జ్ఞానం మీకు లభిస్తుంది. ప్రతి ఒక్కరి గురించి తెలుస్తుంది. వారిలో ఏమి లోపిస్తుందో తెలుస్తుంది. నీ గురించి నీకు తెలుస్తుంది. ఇతరుల గురించి తెలుస్తుంది. ఈ విధమైన జ్ఞానం కళాశాలలో, పాఠశాలలో పొందేటువంటిది కాదు. ఈ జ్ఞానసాగరం మొత్తం నీలోనే ఉన్నది. ఏ విధంగా చూడాలనుకున్నా, ఏ విధంగా సాధించాలని అనుకున్నా అంతర్గతంగా నీలోనే ఉపస్థితమై ఉన్నది. అదే నిజమైన జ్ఞానం. ఈ సూక్ష్మ జ్ఞానం ద్వారానే అంతా తెలుస్తుంది. అనగా చక్రాల గురించిన జ్ఞానం, విశ్వమును గురించిన జ్ఞానం పొందుతారు. ప్రతి ఒక్కటి దీని ద్వారానే పొందుతారు. ఆ తరువాత ఆ జ్ఞానాన్ని ఇతరులకు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడతారు. బ్యాంకుల గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది? ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనవంతుడెవరు? వీటన్నిటిని తెలుసుకోవాలని అనుకోరు. మీ యొక్క మొత్తం నడవడిక మారుతుంది. ఓ విధమైన మనశ్శాంతిని పొందుతారు. ఇంకేమి పొందరు. ఏది తెలుసుకోవాలో అది మనశ్శాంతికి తెలుసు. ప్రతి ఒక్కరూ దానిని సాధించాలి. ఇప్పుడు అమెరికా దేశం చాలా కర్మకాండం అయినది. పని 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 చేస్తూ ఉంటుంది. వారు పని రాక్షసులు. అంత కష్టపడితే వారు పొందేదేమిటి? మత్తుమందు వ్యసనానికి గురైన పిల్లలు కలుగుతున్నారు. తాగుబోతు భార్యలను పొందుతున్నారు. శాంతికి దూరం అవుతున్నారు. యుద్ధాలను బలపరుస్తున్నారు. అయితే మీరు తెలుసుకునే రోజు వస్తుంది. ఇంతవరకు చేస్తూ ఉన్నది ఇదా? ఇది చాలా తప్పు. అమెరికాలో ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వారు చాలా తక్కువ మంది ఉండే రోజు వస్తుంది. ఇప్పటి పరిస్థితి, ప్రజలు డబ్బు సంపాదనలో పడి పిచ్చివాళ్ళయ్యారు. వాళ్ళకి ఇప్పుడేమి చెయ్యాలో తెలియడం లేదు. అయితే ఇప్పుడేమి చెయ్యాలి? ఏమి చేయాలి? సహజ యోగంకు రావాలి. సహజ యోగం చెయ్యండి. మీ అంతరంగమందు ఉన్న మీ యొక్క ఖజానంతటిని పొందుదరు. సర్వసుఖమును, ఆనందమును పొందుతారు. ఎంత డబ్బు పోసినా, ఎంత అధికారాన్ని ఉపయోగించినా లభించినంత ఆనందం లభిస్తుంది. మీరు చెయ్యాల్సిందల్లా సహజ యోగము చేయటమే. శాంతి, ఆనందం, సంతృప్తి కూడా లభిస్తాయి. సంతృప్తి పొందాక ఒకదాని నుంచి మరొక దానిలోకి పిచ్చి పిచ్చిగా పరిగెత్తే ఆ పని అంతమవుతుంది. ఈ రోజు ఒకటి కొనాలనుకుంటారు, రేపు ఇంకోటి అనుకుంటారు, మరేదో చెయ్యాలనుకుంటారు. సంతృప్తి అనేదే పొందలేవు. నీవు కోరుకున్న దానిలో ఏమాత్రం ఆనందం పొందలేవు. కావున నీ యొక్క శుద్ధ ఇచ్ఛ దైవంతో ఏకమైనప్పుడే సహజయోగ ఫలితాలు పొందుతారు. వివేకము శ్రీకృష్ణుని యొక్క వరప్రసాదం. ఆయన వరప్రసాదమైన వివేకాన్ని మనకిస్తాడు. అది ఆయన విధానం. మంచి చెడుల తారతమ్యం ఎలా తెలుసుకోవాలి? చైతన్య లహరి అంటే వైబ్రేషన్స్ ద్వారా నైపుణ్యం సంపాదించే వివేకాన్ని నేర్పవలననుకున్నాడు. వైబ్రేషన్స్ ద్వారా దేనినైనా చాలా అందంగా, దోషరహితంగా గుర్తించవచ్చు. ఇతరులు మిమ్మల్ని అంగీకరించకపోవచ్చును, అది వేరే విషయం. కానీ మీకు ఏది సత్యమో, ఏది అసత్యమో అదే తెలుస్తుంది. అదే శ్రీకృష్ణుడి యొక్క వరప్రసాదము లేక బహుమానం. విశుద్ధి చక్రం గురించి అనేకమైన విషయాలు చెప్పవచ్చును. అయితే నేను రెండు వైపులా ఉన్న రెండు చక్రాల గురించి ఎక్కువగా పట్టించుకుంటాను. అందులో ఒకటి ఎడమ వైపున్న లలిత చక్రము, మరొకటి కుడివైపున ఉన్న శ్రీ చక్రము. దయచేసి మీ రెండు భుజాలను సరిగా కప్పుకొని ఉండండి అని నేను శ్రీలకు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను. అది సామాన్య విషయమే కానీ చాలా ముఖ్యమైనది. అందుకే బయటకి కనపడనీయకండి. శ్రీ చక్రం, లలిత చక్రం యొక్క శక్తులను కాపాడుకోవాలి. అవి చాలా ముఖ్యమైనవి. అవి శ్రీ శక్తులని చెప్పాలి. అవి శ్రీకృష్ణుని యొక్క శ్రీ శక్తులని అర్థం చేసుకోవాలి. మీరు ఏ రీతిలో మీ శరీరాన్ని గౌరవిస్తారో మీ చక్రాలు అదే రీతిలో ఉంటాయి. మీ బాధలు అలాగే ఉంటాయి. ఉదాహరణకు శ్రీ గణేశుణ్ణి గౌరవించకపోతే బాధపడతారు. శ్రీ గణేశుణ్ణి గౌరవించి ఏ విధంగా అయితే నడుచుకోవాలో ఆ విధంగా నడుచుకోకపోతే మీరు బాధపడతారు. మీకు సమస్యలు వస్తాయి.
మీ శరీరమంతా స్పందిస్తుంది. బాహ్య ప్రభావాలకు శరీరం స్పందిస్తుంది. అప్పుడు మీరు ఏదో సమస్య ఎక్కడో ఉన్నదని, అందుకే ఇలా నడుచుకుంటున్నారని అర్థం చేసుకుంటారు. నేత్రములు కూడా విశుద్ధి చక్రానికి కలపబడి ఉంటాయి. కావున దేనినైనా చూసినప్పుడు అది నిర్మలమైన వీక్షణమై ఉండాలి. ఎంత నిర్మలమైతే అంత బాగా నీవు ఆనందిస్తావు. కానీ నీ చూపు నిర్మలమైనది కాకపోతే, స్థిరమైనది కాకుండా అటు ఇటు ఇటు అటు త్రిప్పుతూ ఉండేటట్లయితే వాస్తవానికి నీవు ధర్మానికి, పరిణామ క్రమానికి వ్యతిరేక దిశలో పయనిస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. కనుచూపు కోల్పోయే ఓ రోజు రావచ్చును. కంటికి చికిత్సలు చేయాల్సి రావచ్చును. కంటికి సంబంధించిన అనేక జబ్బులు రావచ్చును. కావున వాటిపై చాలా శ్రద్ధ పెట్టడం అవసరం. తర్వాత విశుద్ధితో సంబంధం కలిగి ఉన్నది నాలుక. నాలుకను సంరక్షించాలి. కానీ కొంతమంది దుష్టులకు నీచంగా మాట్లాడే అలవాటు ఉంటుంది. చెడు కూతలు కూస్తూ ఉంటారు. ఒక్కొక్కసారి కొందరి గురించి చెడుగా మాట్లాడుతుంటారు. ఇలాంటివన్నీ నాలుకకు మంచిది కాదు. శ్రీకృష్ణునకు ఇది ఇష్టం ఉండదు. ఇతరులతో కఠినంగా మాట్లాడినా, అపహాస్యము చేసినా, కఠినంగా ఉన్నా, తిడుతూ ఉన్నా ఒకానొక రోజున నీ నాలుక ఏ విధంగా స్పందిస్తుందో తెలియదు. అది వివిధ రకాలుగా స్పందిస్తుంది. అది భగవంతునికే తెలియాలి. నాలుక మందమవ్వవచ్చును, కదలకపోవచ్చును, లోపలికి లాగబడవచ్చును. అంతా దేవునికే ఎరుక. ఇదంతా భౌతిక స్థితి. కానీ మానసిక స్థితి వైపున చూస్తే మీరు దేన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నారో మీకు తెలియదు. ఒకరు ఒకటి అంటే మరొకటి ఇంకొకటి అంటారు. ఇది నాలుకతో సాధ్యము. ఏదైనా మాట్లాడగలిగినా అది నాలుకతోనే సుసాధ్యము. మీ యొక్క నాలుకను చెడు పలకడానికి ఉపయోగిస్తూ దానిని బాధ పెడితే ఏదైనా జరగవచ్చు. నాలుకను తిట్ల కోసమై ఉపయోగించకూడదు. అంతేగాక కొంతమంది ఏదో సాధించటానికై నాలుకతో చాలా చాలా దయతోనూ సున్నితంగానూ ఉంటారు. ఇలా ఉండడం కూడా మంచిది కాదు. నాలుకకు చాలా ప్రమాదకరము. నాలుకపై పూత లేదా పుండ్లు పుట్టవచ్చు. ఎవరైనా విపరీతంగా కఠినంగా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఓ విధమైన క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. కొంతమంది సహనము మంచిది అని ఎవరేమన్నా భరిస్తూ ఉంటారు. కానీ అది మంచిది కాదు. ఎవరైనా మిమ్మల్ని అణిచివేస్తూ ఉంటే భరించకండి, విసర్జించండి. ఎందుకనగా మీరు ఆ విధంగా భరిస్తూ ఉంటే కూడా ఎడమవైపు పార్శ్వం అంటే ఇడానాడి వైపునకు కదిలి క్యాన్సర్ లాంటి భయంకరమైన వ్యాధులు కలగవచ్చును. విపరీతంగా అణిచివేసేవారు కూడా ఈ వ్యాధుల బారిన పడతారు. అణచివేతను భరించేవారు కూడా సమస్యల్లో కూరుకుపోతారు. కావున ఎవరితోనైనా మాట్లాడేటప్పుడు స్పష్టంగా, తీయగా మాట్లాడండి. అంతేకాని కేకలు వేయకండి. చీటికి మాటికి ఊరికనే మీ మాటల్లో చిరచిరా ప్రదర్శించకండి. ప్రతిదానికి కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తే క్యాన్సర్ వచ్చి కూర్చుంటుంది. కావున రెండు వైపులా మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సహజయోగులుగా మీకు వివేకం ఉన్నందున ఎవరేమి మాట్లాడినా దానిని మీరు అంగీకరించరు. మీతో ఏదైనా అన్నను పర్వాలేదు. ఒక్కొక్కసారి వారితో మీరు ఫలానా విధంగా అంటున్నారు కానీ వాస్తవం అది కాదు అని అనాలి. భరించి బాధపడకుండా ఉండడం చాలా ఉత్తమం. మీరు క్రీస్తు కాదు. ఆయన యొక్క శక్తులు మీకు లేవు. ఒకవేళ భరించి బాధపడితే మీకు క్యాన్సర్ ఉత్పన్నం కావచ్చును. కావున ఒక విధంగా అన్నిటికీ సాక్షిగా ఉంటూ కేవలం సుషుమ్నాలో ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. అణిచివేసే తత్వం లేదా భరించి లోబడే తత్వం, ఈ రెండు గుణాలను అలవర్చుకోకండి. మీ సొంత పునాదులపై గట్టిగా నిలబడే తత్వాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోండి. విశుద్ధి చక్రానికి సంబంధించిన ఈ రెండు చేతులతో మీరు సహజ యోగమును విస్తరింపజేయాల్సి ఉన్నది. మీరు దేశాలకు వెళ్ళి వ్యాపింపజేయాలి. చిన్న చిన్న గ్రామాల్లో కూడా సహజయోగ వ్యాప్తి చేయాలి. చల్లని చైతన్య లహరిని ప్రప్రథమంగా మీరు మీ చేతుల్లోనే చూస్తారు. అనగా విశ్వవ్యాపితమైన దైవిక శక్తిని మీ జీవితంలో అనుభూతి చెందగలరు. కావున
ఇది సామూహికమైన విశ్వ ప్రేమ. ఇది మీ చేతుల్లోకి వచ్చి తెలియజేస్తుంది. కావున ఇది చాలా ముఖ్యమైన చక్రము. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుగాక. ఇది ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణి సారాంశం. ఈరోజు ఇంత చక్కటి ధ్యాన స్థితిని మనకు ప్రసాదించినందుకు శ్రీ మాతాజీ గారికి ధన్యవాదములు తెలియజేసుకున్నాము. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు ఇంత చక్కటి ధ్యాన స్థితిని మా అందరికీ ప్రసాదించినందుకు మీకు శతకోటి వందనాలు తల్లి. మీ ప్రేమకు, ఆశీర్వచనాలకు అనంత కోటి వందనాలమ్మా. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, ఈరోజు ధ్యానంలో మేము తెలిసి గాని తెలియక గాని ఏదైనా తప్పులు చేసినట్లయితే దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి తల్లి. ఇప్పుడు మనందరము కుండల్ని జాగృతి చేసుకొని బంధన్ వేసుకుందాం. తిరిగి రేపటి ధ్యానంలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై శ్రీ మాతాజీ. Oh